how many vegetables he recognizes. అంటే మీరు మళ్ళీ మొదలైనలో చెఫ్ కదండి, ఆ ధైర్యంతో ఇలా మీకు వెజిటేబుల్స్ అన్నమాట. అందుకే దాన్ని సినిమా అండ్ యాక్టింగ్ అంటారు. Do you have any basic rule for choosing a film? The new directors కొన్ని criteria ఉంటాయి, but if they've already done films before. What is coming next? 3 films coming up next. One is a film called Walter Sinu. You have a title your life. Yeah. Based on the films that you have made. There's no one film until, like, you know, there's so many aspects of me in Golkonda High School. So అందరు చెప్తారా మీకు మంచోళ్ళ కనపడతావు కానీ కాదు అని? నేనే చెప్తాను. Any weird food that you eaten? Crocodile తిన్నాను. క్రొకడైల్ పెద్ద ఇష్టం ఉండదండి ఎవరికి, పర్లేదు. ఇది మీరు అనుకుంటున్నారా ఈ మొహం వెనకాల ఏముందని? పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుంటారు? అందరూ మీకు పెళ్లి చేయాలన్న పూనుకున్నట్టు అడుగుతుంటాం అనమాట. సో వాట్ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్? Didn't you ever have breakups where you needed a friend to cry? Yeah. US కి వెళ్ళినప్పుడు నేను I went on a date and that was the first time. క్రికెట్లో జెంటిల్మెన్ బ్యాట్స్మెన్ ఎవరో తెలుసు కదా, రాహుల్ ద్రవిడ్. అలానే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి, మన తెలుగు ఫిల్మ్స్కి జెంటిల్మెన్ యాక్టర్, కూల్, కంపోజ్డ్ సుమంత్ గారు వాళ్ళు మనతో ఉన్నారు ఇక్కడ ఏషియన్ రెస్టారెంట్లో. టుడే హీ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ us a marriage party. Let's see what it is all about. హాయ్ సుమంత్. హలో. సో ఇప్పుడే చెప్పాను మా వాళ్ళకి, ఆడియన్స్కి, మీరు మాకు పెళ్లి పార్టీ ఇస్తున్నారని చెప్పి. సో ఏంటి ఆ పెళ్లి అని చెప్పి వాళ్ళందరూ సుమంత్కి ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన ఒకటే క్వశ్చన్, మీరు పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకోలేదని. ఈసారి మనకు పెళ్లి పార్టీనే ఇస్తున్నారు, ఏంటది అనేసి. నా ఒక్కనే అడగక్కర్లేదండి, చాలా మంది many bachelors and bachelorettes in film industry. Yeah, I know, but I don't know, they only seem to ask you. Everyone is interested in you getting married. So anyway, to clear that out, మళ్ళీ మొదలైంది సినిమాలో సుమంత్ గారి పెళ్లి గురించి నేను యాక్చువల్లీ ప్రస్తావించాను. సో లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద షో. Sumanth loves Asian food, so here we are at a Taro. It's an Asian restaurant, pan Asian food ఉంటుంది ఇక్కడ. So I hope you enjoy, Sumanth. Yeah, hope so too. Yeah. I heard it's very good. Yeah. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చారు. So it's nice to do a show over here. Yeah. How often do you eat out? Not maybe about వారానికి 2-3 సార్లు అనుకుంటా. 2-3 సార్లు. Yeah. Next question చాలా tricky question. Where do you eat out? Where do I eat out? My friend's restaurant Sanctuary. Oh. And a couple of other places. 040 అని ఒక brewery ఉంది. అక్కడ కూడా నా friend is the brewer there. He's the brew master. So I like the place there. I love the food there. చాలా చోట్ల ఉన్నాయండి, లైక్ ప్రత్యేకంగా ఒకటని చెప్పలేము. అడిగింది ఎందుకంటే మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ మళ్ళీ వస్తారు చూడండి రేపు. ఎగ్జాక్ట్లీ, అందుకే నేను ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత నేను కొంచెం అసలు I was like, should I tell అని. So but there are a lot of places that I eat. Yeah. So హైదరాబాద్ లో మీ హ్యాంగ్ అవుట్ ప్లేసెస్ ఏంటి చిన్నప్పుడు యాజ్ స్టూడెంట్? ఎక్కువ చోట్ల ఉండేవి అప్పుడు. అంటే నాకు తెలిసి లైక్ యునో ఇట్ వాజ్ షాన్బాగ్ హోటల్ ఒకటి. షాన్బాగ్ హోటల్ అని ఇప్పుడు చెప్తే పిల్లలు నవ్వుతారు. అది లేదనుకుంటే ఇప్పుడు. నాన్కింగ్ అండ్ హైకింగ్ చిన్నప్పుడు. అండ్ చిన్నప్పుడు అది ఇప్పుడు వెళ్తాను నేను అప్పుడప్పుడు వాటికి. అండ్ ట్యాంక్ బండ్ లో నాకు ఏంటి బడిమియా బాగా ఇష్టం నాకు, కబాబ్స్. సో వాట్ డు యు డు నౌ? అన్నిటికీ వెళ్తాను. ఐ ట్రై ఎవ్రీథింగ్. అంటే రెస్టారెంట్స్ గురించి రీసెర్చ్ చేసి, లేకపోతే సినిమా లాగానే అంటే కొంచెం రివ్యూస్ చదివి లైక్ బాగుంటే, లైక్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ బాగుంటే నేను ఐ ట్రై అవుట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. అంటే ఈ మధ్య కొంచెం ఈ పాండమిక్ మూలంగా కొంచెం తగ్గింది కానీ, బట్ ఐ జనరలీ లైక్ టు ఈట్ అవుట్. ట్రై చేస్తాను, బట్ చివరికి లైక్ ఐ హావ్ లైక్ దిస్ 4-5 favorites. So what kind of eater you are? As in you like to eat everything, you're choosy? I'm very flexible. ఒకటే ఏంటంటే నాకు స్వీట్స్ పెద్ద ఇష్టం లేదు. I'm not like much into desserts and ice creams or desserts, like so annitikana ishtamayindi more into savories than sweets. Yeah. So I tend to try out everything. So malli modalaindi you are a chef, so how much do you cook in real life? To survive I can cook. బతకడానికి నేను మ్యాగీ, ఉప్మా దానికన్నా బెటర్. ఐ కెన్ అంటే వంట చేయగలను, కానీ వెరైటీ పెద్ద ఉండదు. కానీ ఒక ఐ కెన్ మేనేజ్. ఎందుకంటే యూఎస్లో నేను చదివాను కాబట్టి
ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 years ఉన్నాను కాబట్టి ఏదో నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది, మేనేజ్ చేయగలను. సో నాకు అనిపిస్తుంటుంది ఫిట్గా ఉండేవాళ్ళు ఏం తింటారు అనేసి ఎప్పుడు అడుగుతుంటాను. అంటే మనం ఫాలో అవుతామని కాదు కానీ ఏదో వింటే ఒక ఆనందం. సో you're a foodie, yet you kind of are very fit. Of course you work out, but food is a major part కదా. అంటే 70% food, 30% యా అంటే అది ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే ఈ మధ్య లైక్ యాజ్ ఐఎమ్ గ్రోన్ అ లిటిల్ ఓల్డర్, లైక్ ఐఎమ్ లిటిల్ మోర్ వాచ్ఫుల్ అబౌట్ వాట్ ఐ ఈట్. ముందైతే లైక్ ఇష్టం వచ్చినట్టు తినేసేవాడిని, బట్ లైక్ ఇప్పుడు కొంచెం లైక్ ఈ లో ఫ్యాట్ ఫుడ్లు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళినా కూడా నేను చెక్ చేస్తాను, అంటే ఈ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ కొంచెం అవాయిడ్ చేయడం. కానీ 80% ఆఫ్ ద టైం 70-80% ఆఫ్ ద టైం బాగా డిసిప్లిన్గా ఉంటాను. అండ్ అబౌట్ 20-30% ఆఫ్ ద టైం బయటకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ లెట్ గో, లేకపోతే అసలు ఫన్నే ఉండదు జీవితం. What about Hyderabad biryani? I love it. Absolutely love it. It's a nice combination. ఒకవైపు ఏషియన్ ఫుడ్ లవ్ చేస్తూ అగైన్ హైదరాబాదీ ఫుడ్, కంప్లీట్ వేరియేషన్. I love it. ఇప్పుడు ఒక చిన్న గేమ్ ఆడదాము. సుమంత్కి ఏషియన్ ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం అన్నారని చెప్పి ఒక ఏషియన్ వెజిటేబుల్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాము. సో లెట్స్ సీ హౌ మెనీ వెజిటేబుల్స్ హి రికగ్నైజెస్. అంటే మీరు మళ్ళీ మొదలైందిలో చెఫ్ కదండి, ఆ ధైర్యంతో ఇలా మీకు వెజిటేబుల్స్ అన్నమాట. అందుకే దాన్ని యాక్టింగ్ అంటారు, సినిమా అండ్ యాక్టింగ్ అంటారు అందుకని. సో చెప్పండి ఇందులో మీకు ఏమేమి వెజిటేబుల్స్? టొమాటో, రాడిష్, వాటర్మెలన్ రాడిష్, asparagus, celery, microgreens, shimage mushrooms, ఈ బత్త ఏంటి? అదా ఇది చూడండి, ఇది షేప్ కూడా చూపిస్తున్నారు, క్లూ. అయ్యో దాని పేరు కూడా మర్చిపోయాను, అది అవకాడో. సో మీరు యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 80% మీరు పాస్ కదండి, డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయ్యారు, ఆల్మోస్ట్ చెప్పేసారు అన్ని. లక్ అంటారు. 2-3 ఇంకా అసలు 2-3. లెట్స్ ఆస్క్ ది షెఫ్, he will tell us what this is all about. ఇక్కడ ఏషియన్ రెస్టారెంట్ చాలా బ్యూటిఫుల్, ఇది సాలడ్స్ చేస్తారు వీటితోటి. సో లెట్స్ ఆస్క్ ది షెఫ్. సో షెఫ్, वी ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल्स को हमने रिकॉग्नाइज किया है. What is the other one? This one we call it enoki mushroom. Enoki mushroom. That's enoki mushroom. So enoki mushroom, this is leeks. Leeks. Yeah, I love leeks. అంటే లోపల ఉండేసరికి మీరు గుర్తుపట్టలేదు, లేకపోతే మీకు 90% వచ్చేది. It looks like celery, but it's leeks. It's leeks. So these are all the vegetables. These are all grown here, chef? No, these are all from different places. That's right. Yeah. And nowadays they growing kada. Okay. Now it's all from These different. are like the purple potatoes, purple sweet potato and the orange sweet potato. Oh, Wow. lovely. Okay. Cool. So the salad is going to be beautiful and colorful. Yes. Thanks. మళ్ళీ మొదలైంది గురించి చెప్పండి సుమంత్. మీరు అంటే పోస్ట్ లాక్డౌన్, పోస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వేవ్ కోవిడ్ తర్వాత మీది మళ్ళీ సినిమాల పరంపర మొదలైందని విన్నాను. అదేం లేదండి, సినిమాలు చేస్తానే ఉన్నాను. ఎక్కడండి మాకు కావాల్సిన చేయట్లేదు మీరు? ఈ సంవత్సరం మీకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా 4 సినిమాల్లో కనపడతాను. అవన్నీ షూటింగ్ ఎప్పుడు చేశారు అనుకుంటున్నారు? లాస్ట్ 2 years నుంచే కదా. సడన్ గా అన్ని రెడీ ఎలా అవుతాయి? కరెక్ట్. సో అదే అనమాట రీజన్. చాలా మంది మీ ఫ్యాన్స్ చెప్పే విషయం ఏంటంటే సుమంత్ షుడ్ యాక్ట్ ఇన్ మోర్ ఫిల్మ్స్. యా, బట్ ఐ షుడ్ యాక్ట్ ఇన్ మోర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్, నాట్ ఎవ్రీ So what comes my way, no? True. ఇప్పుడైతే ఇంకా చాలా స్టోరీస్ వస్తున్నాయి. సో హౌ డు యు చూస్? వాట్ ఈస్ యువర్, డు యు హావ్ ఎనీ బేసిక్ రూల్ ఫర్ చూసింగ్ అ ఫిల్మ్? No, I should just read the entire script and అది నాకు చదివినప్పుడు నాకు నచ్చాలి అంతే. అదేమి జానర్. అండ్ ఆల్సో ప్రత్యేకంగా జానర్ అని ఏం లేదు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ద డైరెక్టర్ మేబీ తన డెమో రీల్ కానీ లైక్ ఎస్పెషలీ దేర్ న్యూ డైరెక్టర్స్ కొన్ని క్రైటీరియా ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ దే ఆల్రెడీ డన్ ఫిల్మ్స్ బిఫోర్, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డైరెక్టర్స్ హు కమ్ మై వే. అండ్ అనుకోకనో చాలా రొమాంటిక్ ఫిల్మ్స్, డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ రొమాన్స్ చేశారు కదా. గోదావరి కానీ, మళ్ళీ రావి, అండ్ దాని ముందు సినిమాలు కూడా. ఐ మీన్ ఈవెన్ సత్యం హ్యాడ్ ఎ నైస్ రొమాంటిక్ ట్రాక్. సో హౌ డస్ దాట్ హ్యాపెన్? Or people come to you with that kind of stories? They feel you. I have no idea. They have done action films also. But it depends because ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 3 films ఇప్పుడు నేను చేసిన దాంట్లో అసలు రొమాన్సే లేదు అసలు. ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. I know మళ్ళీ మొదలైంది is like it revolves around it's a relationship drama, it's a rom-com. But my next 3 films that are coming అసలు ఏమీ ఉండవు. అంటే రొమాన్స్ పరంగా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ మొదలైంది చూస్ చేసుకోవడానికి కారణం? I just like the subject in the sense that
ఇప్పుడు ఐ థాట్ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో ఇప్పటి వరకు విడాకుల గురించి ఏం సబ్జెక్ట్ రాలేదని అనిపించడం కాదు, నిజంగా రాలేదు. అండ్ అది కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది ఆడియన్స్కి. దాని మూలంగానే చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ పాయింట్ నచ్చింది. ప్లస్ డైరెక్టర్ నాకు స్క్రిప్ట్ అంతా చెప్పిన తర్వాత తను ఐ లైక్ ది స్క్రీన్ ప్లే ఆల్సో. సో దట్స్ హౌ ఆ క్యారెక్టర్ చూస్తే, అంటే నాట్ ఆల్వేస్, ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఆల్వేస్, బట్ ఆ క్యారెక్టర్ పర్టికులర్గా చూస్తే ప్రిమైసే కాదు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద వే ద హీరో ఈస్, అది కూడా కొంచెం కూల్గా, కంపోజ్డ్గా, చిల్డ్గా ఉంటాడు. సో డిడ్ యూ రిలేట్ టు ఇట్ ఆర్ యూ వాంటెడ్ ఇట్ దట్ వే డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద ఫిల్మ్? What were your inputs asala? I don't try to the story, project myself into a role or anything like that, but అది naturally జరుగుతుంది కొంచెం. లైక్ ఎందుకంటే మన మేనరిజమ్స్ ఇవన్నీ లైక్ ఏం చేసినా కూడా దే విల్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ ఇన్ ఎనీ క్యారెక్టర్. పూర్తిగా సెపరేట్ చేయలేము. అండ్ వైస్ వర్సా ఆల్సో. సో బట్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, బికాజ్ ఇట్ వాజ్ అ ఫిల్మ్ అబౌట్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ డివోర్స్ which never came in Telugu kaadu, like I haven't seen it in other languages also too much in India lo. So that was one of the reasons I chose it. Yeah, it was a nice film. Aithe ippudu OTT lo kuda release aitunayi films, so there is a chance for you to explore a lot of other options. So what is coming next? Ante I have 3 films coming up next. One is a film called Walter Sinu. Nice name. Yeah, it has a nice which is ring to it. I'm kind of playing a very oka veedi rowdy, but it's an action comedy. That will be lovely to watch, I'm sure. Yeah, and action untundi, koncha romance untundi, but it's more like a fun kind of travel film of a particular rowdy called Walter Sinu, which is based in Vizag, of course. Yeah, of course. And dan tarvata Aham Reboot ane oka cinema undi, which is an experimental thriller. దాంట్లో కూడా రొమాన్స్ ఉండదు. మీరు ఇందాక నేను రొమాంటిక్ హీరో అని అన్నందుకు టోటల్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇయర్ అంతా. సో నాట్ మచ్ ఆఫ్ రొమాన్స్ ఇన్ మై అప్కమింగ్ ఫిల్మ్స్. అదేమో ఇట్స్ అ వెరీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్. ఆల్మోస్ట్ షూటింగ్ కూడా అయిపోయింది. దాట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ఆన్ ఓటీటీ. వాల్టర్ సీను థియేటర్లో రిలీజ్ అవబోతుంది. అండ్ అహం రీబూట్ అంటే the other film I was talking about, that experimental thriller, is aham ante sanskritamlo manam self reboot. So okay, which everybody needs to do nowadays. It has a lot of, it's a film about self discovery, redemption. Chala symbolisms chala untayi annamata. And unkoti I'm doing another film where I'm playing a supporting role in a film that stars Dulquer, Salman. Oh, nice. So adi kuda almost అయిపోయింది. ఒక వారం రోజులు షూటింగ్ ఉంది. That's a period, it's a period war drama. దానికి మించి నేను ఏం చెప్పలేను. దాంట్లో కూడా రొమాన్స్ ఉంది. నేను దాని గురించి ఎక్కువ చెప్పకూడదు. కాబట్టి కొంచెం హోప్తో మనం బతకచ్చు. అంటే అందరూ చూడరు కదా యాక్షన్ ఫిల్మ్స్. ఐ మీన్ వి ఆల్ వాచ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్, బట్ ఐ లైక్ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్స్. సో ప్రాబబ్లీ దట్స్ వై ఐ ఫెల్ట్ దట్ యు డన్ మోర్ లైక్ రొమాంటిక్. ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు నాతో మాట్లాడినప్పుడు ఇది గోదావరి లాంటి వాళ్ళకి, గోదావరి లాంటి సినిమాలు, మళ్ళీ రావాలంటి సినిమాలు అవి ఇష్టం ఎక్కువ. మగాళ్ళు దే సే లైక్ సత్యం or Gauri or something. Gauri is such a beautiful film. That doesn't have that. Yeah, that's complete like masala action film, like mostly. So true. You have to keep doing all sorts of things. Yeah, absolutely. Let's say if we have to describe you as in you have a title your life. Yeah. Based on the films that you have made. Right. Satyam, Gauri. So there's no one film until there's so many aspects of me in Golkonda High School, because which I like. I like sports. I'm a big sports fan. I'm a big cricket fan. So there's no particular film. Yeah. అంటే ఆ హీరోలో క్వాలిటీ నాలో ఉంది అనడానికి ఏమైనా చిన్న క్వాలిటీస్? చిన్న క్వాలిటీస్ ఇప్పుడు ప్రతి దాంట్లో నేను చేసిన ప్రతి సినిమాలో కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. గోదావరిలో శ్రీరామ్కున్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాకు కొన్ని ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మళ్ళీ రావా అండ్ గోదావరి, దే వెరీ ఐడియలిస్టిక్ క్యారెక్టర్. And you do look very good. I don't believe in idealism like in real life, because అది నిజంగా జరగని పని. సో అందరు చెప్తారా మీకు మంచోళ్ళ కనపడతావు కానీ కాదు అని? నేనే చెప్తాను.
నేనే చెప్తాను. అంటే నోబడీ ఈజ్ ఐడియల్. ఇప్పుడు సినిమాల్లో లైక్ సినిమాల్లో అవి మనం చక్కగా రికార్డింగ్ పెట్టి కొంచెం డైలాగులు ఇచ్చి అలా వాళ్ళందరూ అలా మాట్లాడతారు. నిజ జీవితంలో హీరోలు ఎప్పుడు నిజ జీవితం ఎవరు అలా మాట్లాడతారు. సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఐడియలిస్టిక్. పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుంటాను పని కట్టుకుని అందరూ మీకు పెళ్లి చేయాలని పూనుకున్నట్టు అడుగుతుంటాం అనమాట. సో వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్? ఏమి ఫీలింగ్ లేదండి. ఆఫ్ ద పీపుల్ వి మీట్ ఇంటర్వ్యూలు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి పెళ్ళి అయి ఉంటుంది, అందుకే అడుగుతారు. అది చాలా చాలా తక్కువ మంది హోస్ట్స్ లైక్ దే ప్రాబ్లీ సింగిల్ ఆర్ పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఎనీవే ఇప్పుడు సమాజంలో కూడా పెళ్లి అంటే లేదులేండి, మీరు నెమ్మదిగా మీ క్లబ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు. రేపో మాపో మీరే సెక్రటరీ ఆర్ ట్రెజరర్ సింగిల్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియా, నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్, దానికి కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అండి మిమ్మల్ని ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ చేస్తే ఏమి రిక్వైర్మెంట్ ఏం లేదు కదా పెళ్లి చేసుకోవాలని. ఇప్పుడు సో మీరే స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు, ఇంక్రీజింగ్ నంబర్స్ అవుతుంది మీది క్లబ్. ఐ డోంట్ నో, ఇప్పుడు నేను వాటి గురించి సోషల్ స్టడీస్ సైంటిఫిక్ స్టడీస్ ఏమి చేయలేదు. సో టామ్ యమ్ సూప్, యాక్చువల్లీ దాని పేరు బెటర్ కానీ నిజంగానే యమ్మీగా ఉంటుంది. I just love it. Yeah, that's true. It means something else. No, it's one of my favorite soups actually. So మీరు ఏ ఏషియన్ కంట్రీస్ ట్రావెల్ చేశారు? Quite a lot అండి. Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia. I want to go to China, Japan. Japan I traveled Japan is quite beautiful. a bit. But yeah, there are a few countries left. Quite a few countries. Korea కెళ్ళలేదు. ఇప్పుడు కొరియన్ ఫుడ్ చాలా పాపులర్. అండ్ నాకు ట్రావెలింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం బాగా తగ్గిపోయింది. I travel quite a bit, but like ఇప్పుడు unless work takes me somewhere, I don't really travel. But I think somebody, if since you're a foodie, one of the reasons for travel should be food. Even a city like Hyderabad now, చాలా multicultural అయిపోయింది. You get a lot of different kinds of cuisine, which is very good. Mundu they weren't available. Yeah. So I'm still not saying I'm not saying everything, but you still get a lot of stuff. Yeah. So yeah, I know a lot of. ముందు అయితే నేను చిన్నప్పుడు అయితే నేను సింగపూర్కి కేవలం ఏషియన్ ఫుడ్ తినడానికి వెళ్ళేవాడిని. సో ఇప్పుడు ఏషియన్ ఫుడ్ ఇక్కడికే వచ్చేసింది. ఇప్పుడే వచ్చేసింది కాబట్టి నిజంగా you don't need to go. Yeah. So but అంటే ఏషియాలో especially there is some really yummy food and there's also a lot of weird food కదా. Any weird food that you've eaten? Yeah, I've eaten quite a lot of interesting weird things అండి. అంటే maybe some people will be hurt. Crocodile తిన్నాను. Crocodile పెద్ద ఇష్టం ఉండదండి ఎవరికి, పర్లేదు తినొచ్చు. I've had certain insects. I've had snake. Certain kinds of snake. And ఇది మీరు అనుకుంటున్నారా ఈ మొహం వెనకాల ఏముందని? frogs. Yeah. Frogs, I've had frog legs. Frog legs is a delicacy. It is a delicacy there, yeah. It's a delicacy in many. Actually, frog legs I've had in Dubai. Yeah. Imagine. So I tried different kinds of food. You tried I've had insects. Like, insects are the new age protein source. ఇప్పుడు చాలా అదండి మన రాష్ట్రంలోనే చాలా మంది లైక్ సర్టన్ పాకెట్స్ లో కొన్ని టైప్ ఆఫ్ మినుగురు పురుగు. yes అవి తింటారండి చాలా మంది. చూసాను విలేజెస్ లో తింటారు. So that's becoming a new age protein food. Didn't you ever have breakups where you needed a friend to cry? Yeah, when I was a lot younger. When I was a lot younger. So you are a crying person and you cry watching films and all? Yeah, I cry very easily. I cry very easily. You enjoy movies then? Yes. Life లో సెంటిమెంట్స్ కొంచెం తక్కువ ఏమో సినిమాలు చూసినప్పుడు అలా బోర్ మని మంచి సీన్ వస్తే చాలా ఈజీగా ఇట్స్. So what is it that you like to do with friends? I go out for movies with my friends. But చాలా సార్లు ఒంటరిగా కూడా వెళ్తాను. సినిమాలు ఏమో ఫర్ మీ నాకేం ఎందుకో లైక్ మూవీ వాచింగ్ ఈజ్ ఏమంటారు లైక్ అట్లీస్ట్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బిట్వీన్ ఆ స్క్రీన్ మధ్య మనిషి బట్టి ఉంటుంది, ఆ మూడో వ్యక్తి ఉండక్కర్లేదు యాక్చువల్గా టెక్నికల్గా. సో నేను చాలాసార్లు సినిమాలు నేను ఒక్కడనే చూస్తాను ఎక్కువ, హోమ్ థియేటర్లో కానీ లేకపోతే ఇంట్లో కానీ, ఈవెన్ ఆన్ మై ఫోన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ జిమ్ చేసినప్పుడు కూడా నా ఐప్యాడ్ మీద ఒక
సినిమా కానీ ఏదో వెబ్ షో కానీ ఇంగ్లీష్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ వెళ్తానే ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా సినిమా సినిమా నాట్ ఎవ్రీథింగ్. సినిమా ఇస్ మై రెఫ్యూజ్ అంటే లైక్ ఇట్స్ నాకు యాక్టింగ్ తప్ప ఇంకా ఏమి తెలియదు. నాకు ఫ్రీ టైంలో కూడా ఎక్కువ నేను సినిమాలు కన్జ్యూమ్ చేస్తాను ఇన్ ఎనీ ఫామ్. మీరు యాక్టింగ్ పరంగా అయినా కూడా లైఫ్ లెసన్స్లో అయినా ఏదైనా కూడా తాతగారి నుంచి కానీ మ్యాటర్నల్ సైడ్ యువర్ అంకుల్స్, సో ఇఫ్ యూ కెన్ టెల్ ఎనీ క్వాలిటీస్ దట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్. వన్ థింగ్ ప్రాబబ్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు తాతగారి దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకుంది లైక్ ఇండస్ట్రీలోనే కాదు ఏ జీవితంలో కూడా హైస్ లోస్ని కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోమని. హీ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ దట్. ఎన్ని ప్రొఫెషనల్గాను పర్సనల్గాను లైక్ వాట్ ఎవర్ హీ వెంట్ థ్రూ చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేవాడు. ఎప్పుడు హైస్ ఉండేవి కాదు, లోస్ ఎప్పుడు మరీ లోగా ఉండేవి కాదు. లైక్ ఐ థింక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ప్రాబ్లీ ద థింగ్ దట్ ఐవ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ మోస్ట్. అండ్ టు బీ సింపుల్. ఎందుకంటే బహుశా ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారనేది ఆయనకి బాగా తెలుసు. హీ కేమ్ ఫ్రమ్ వెరీ పువర్ బ్యాక్డ్రాప్ కాబట్టి ఎంత డబ్బు ఉన్నా కూడా లైక్ హీ వాజ్ అ వెరీ సింపుల్ మ్యాన్. ఉన్న డబ్బు అంతా తీసుకుని వెళ్ళి స్టూడియోలో పెట్టారు. He always used to drive a simple car, even though he could afford like a really expensive car. He was very simple that way. Yeah. And adi bahusha probably simplicity and balance. And దగ్గర నుంచి నేను పూర్తిగా నేర్చుకోలేదు. I try to these two attributes. He liked all our family to be together. ఉమ్మడి కుటుంబం అనేది like even though అందరూ సెపరేట్గా ఉంటాం కానీ like he wanted all of us to meet very often, be together, look out for each other. Adi ippadi varaku undi. So even this morning also we had like a family get together. Yeah. That's so nice. Yeah. That's so beautiful. So about your other uncles, your Nagarjuna garu gani? Towards my uncle Nagarjuna, mudduga nenu chinnamma ani pilustanu. I have a lot of gratitude for him. Ante chinnappudu like I was very close to him. Okay, intlo perigamu. Because he was the youngest child and I was the eldest grandchild. And nanu cinema lo kuda introduce chesin tane. For the first 2-3 years like he watched out for me. Nannu anta tane chuskunnadu. So our gratitude undi. Vyaktigatanga we are very different. Chimama likes to live life king size. I'm probably like too simple sometimes. And but he lives his life well. Like he likes to travel, he likes different experiences. Naku like I'm a homebody, like I don't like to try too many things apart from food. So I'm a lot more boring. Which is own, but you're definitely a contrast. Yeah, contrast to that. Venkatesh Babu chinnappudu nunchi like he was the one who introduced me to sports. And I'm very fond of like especially American sports. Endukante tanu US lo chadivi vachadu kabatti basketball. My love for basketball comes from him. And my love for food also comes from him because he's also a very ardent food lover. And I'm very fond of him. Chinnappudu nunchi like Venki Baba ani yanakal tirutundevanni. So I have very fond relationship with both. And all of them are very disciplined about acting. Their career, they're very serious about it. They're very serious and very disciplined about it. Yeah. So what is your typical day like, Sumanth? షూటింగ్ లేనప్పుడు కొంచెం లేట్గా పడుకునేవాడిని. ఆ అలవాటు కొంచెం పోయింది ఇప్పుడు. సో ఐ గెట్ అప్ ప్రిటీ ఎర్లీ జనరలీ. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ డూ ఇస్ లైక్ ఆఫ్టర్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ, దట్స్ మై బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డే. విత్ మై మార్నింగ్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఏమీ చేయకుండా దట్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour ఊరికే నేను ఏమీ చేయకుండా ఐ జస్ట్ చిల్. When I don't, and that's reply to my emails, messages koncham, and like after I have my cup of coffee, the first thing I do is work out. Yeah. Shooting లేనప్పుడు నాకు ఈ స్టోరీ సిట్టింగ్స్ కానివ్వండి, లైక్ ఏదో ఒక వర్క్కి సంబంధించిన మీటింగ్స్ ఉంటాయి. షూటింగ్ లేనప్పుడైనా లైక్ స్క్రిప్ట్స్, బోలెడ్ స్క్రిప్ట్స్ చదవటానికి ఉంటాయి. I only read them. I don't have anybody like to filter them and give them. You told me once, you told me. So I only go through like everything.
myself as much as I can. Yeah. And కొన్ని స్క్రిప్ట్లు ఏమో ఫస్ట్ పేజ్లోనే తెలిసిపోతుంది ఏం విషయం లేదని పక్కన పెట్టేయచ్చు. But see, today is a good example of a day where I don't have shooting. So after gym, like reading scripts, and then again I get back to watching movies or watching a TV show or something like that. Meet up with friends sometimes. You know, a same set of friends unnar chinnappudu nunchi vaaltone kalavatam. I meet up with them on the average maybe shooting lenapudu but twice a week. Yeah. Not more than that also. And about twice a week in varaniki I go to my sister's house, which is right across home. My sister, my father, my man kodla untaru, so I meet up with them. Since we are talking about life, Sumanth, what's your philosophy in life? I mean, you've told this many times, but if you have to put it in one statement. My philosophy in life is basically not to be set in a particular philosophy, because you're always constantly changing. What you are today is like, you know, and the basic personality చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఒక ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ నుంచి, బట్ ఇట్స్ టు జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ బీ వెరీ అడాప్టివ్ అండ్ లివ్ అండ్ లెట్ లివ్, డోంట్ బీ జడ్జ్మెంటల్. చాలా క్లీషేస్ ఉన్నాయి దీంట్లో, బట్ నేను వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ గాయ్. లైక్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్. నాకు అంటే ఈ నమ్మకాలే ఉండవు. లైక్ రిగార్డింగ్ మెనీ థింగ్స్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ ఫిక్స్డ్ అండ్ ఒపీనియనేటెడ్. Food memories antar kada. Food is all about memories. I mean, let's say today I've eaten food with you. Yeah. So for me it will be a lifelong memory where I'll say, okay, fine, I keep saying to people that I have had food at Taro with Sumanth. So, but your memories of food, my childhood memories, are there any very distinct memories? Ante నేను ఇక్కడ తిన్నాను వాళ్ళు పెట్టింది. మా స్కూల్లో భోజనం బాగా గుర్తుంటుంది. హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఐ వాజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ ఇట్. సో సర్టన్ టేస్ట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి అవి అలవాటు పడిపోయి ఉంటాయి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ చిన్నప్పుడు అయితే లైక్ మన ఫుడ్ తప్ప బయట ఫుడ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ చైనీస్ కదా. అవును. సో చిన్నప్పుడు లైక్ యూనో గోయింగ్ టు నాన్కింగ్ అండ్ హైకింగ్ అండ్ హ్యావింగ్ ఈజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ ద సూప్స్. సో ఆ కొన్ని మెమరీస్ ఉంటాయి. అండ్ హియర్ లైక్ జాపనీస్ ఫుడ్, నేను జాపనీస్ ఫుడ్ నేను ఎప్పుడూ ట్రై చేయలేదు అట్ ఆల్. యూఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఐ వెంట్ ఆన్ అ డేట్ and that was the first time, like I was 17 years old and that was the first time I had Japanese food in the US. Okay. అది చూస్తున్నప్పుడు అవి గుర్తుకొస్తాయి. డేట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు సుషి తిన్నారంటే చాలా అది కూడా ఫస్ట్ టైం. ఐ మీన్ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ టేస్ట్ అండ్ వెన్ యూ టేస్ట్ ఇట్ ఇట్స్ ఫన్, ఇట్స్ అమేజింగ్. ఫస్ట్ టైం సుషి తిన్నది నాకు చాలా భయంకరమైన ఎక్స్పీరియన్స్, అందుకు అడుగుతున్నాను. సో హౌ వాజ్ ఇట్ ఫర్ యూ? కొట్టింది, దెబ్బ కొట్టింది. ఎందుకంటే ఆ వసాబి మనం ఇండియా నుంచి ఏదో మన ఆవకాయ పచ్చడి అలవాటు పడిపోయాము, ఏదైనా తట్టుకోగలం అని చెప్పి ఆ వాసాబి ట్రై చేస్తే అది నిజంగా కొట్టింది. సో ఒక రకమైన ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ కెన్ సీ. యా, అండ్ అది ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు జాపనీస్ ఫుడ్ ట్రై చేయలేదు, అవకాశం కూడా రాలేదు. యూఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు ట్రై చేశాను, అందుకే మన ఇండియాలో అప్పుడు జాపనీస్ ఫుడ్ లేదు. అవును, లేదు. ఐ మీన్ దిస్ వాజ్ ఇన్ 92. సో definitely food like brings back memories. And you can associate certain things with certain tastes, with certain things, certain dishes with certain people. Definitely. So for me నేను ఫుడ్ దగ్గర చాలా సింపుల్గా ఉంటాను, ఎందుకంటే అసలు ఇవన్నీ లేనప్పుడు నేను చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో ఉంటున్నాను. అట్ హోమ్ ఐఎమ్ అ వెజిటేరియన్. ఐ ట్రై టు ఈట్ హెల్దీ అండ్ సింపుల్, లైక్ లో సాల్ట్, లో ఆయిల్, వెరీ సింపుల్ బట్ వెరీ హెల్దీ. చాలా మంది చెప్తారు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆశ్రమం భోజనంలాగా ఉంటుందని. సో ఇంట్లో అలా తింటాను, కానీ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు లైక్ యూనో ఐ లైక్ టు ట్రై డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో దట్ 3 or 4 times నేను వారానికి బయట తిన్నప్పుడు ఐ ట్రై టు లైక్ యూనో, బట్ అగైన్ ఐ కెన్ బీ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఐ కెన్ బీ వెరీ ఎలాబరేట్ ఆల్సో విత్ మై ఫుడ్. సో ఫైనల్లీ మీతో ఇంతసేపు మాట్లాడినా కానీ మీ సీక్రెట్ చెప్పలేదు. సీక్రెట్ ఫుడ్ మన తెలుగు భోజనంలోనే శుభ్రంగా అది కరెక్ట్గా వంట చేస్తే లైక్ దాంతోనే చాలా హెల్తీగా ఉండొచ్చు. ఐ రియలీ బిలీవ్ దట్. ఇంకోటి నేను ఏం బిలీవ్ చేస్తానంటే లైక్ యూనో ఆ బాడీ ఈస్ జీన్స్ మూలంగా వీఆర్ డిజైన్ ఫర్ సర్టన్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇప్పుడు నేను జీవితంలో ఫస్ట్ టైం నేను సుషి తింటున్నాను. సో ఆ బాడీస్ ఆర్ లైక్ నెవర్ బిన్ డిజైన్ ఫర్ లైక్ రా ఫిష్. Slowly, like probably the next generation of like you know say my niece, వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది. సో ఐ బిలీవ్ దట్ మన ఇండియన్ ఫుడ్లోనే
like there's enough of like really good healthy food. Yeah. Properగా ప్రిపేర్ చేస్తాం. On that note, let's enjoy the sushi. Great evening, manchi atmosphere, happy place. So we are going to have fun eating food. Let's meet next time.